Okay, I wasn't sure if there was a topic specifically that people want to hear, or if speakers spoke about any topics the last 2 weeks, I would speak about something else, or I could speak about that as well. If there's a specific topic that the meeting would like. If not, I'll talk about my experience coming into the fellowship, a little history, and how the program has helped me in different ways. But I would definitely, let's call the topic of today the symptoms and the tools. Oh, great. Сьогодні Гейм люб'язно буде розповідати нам, і темою сьогоднішнього виступу він назвав би дуже кратко симптоми і інструменти. Great topic, really. We can start if you would like, and I just want to ask you maybe to pause in 2-3 sentences to give me the opportunity to translate your precious words. Okay, so firstly, I don't know if we have newcomers or not here. It didn't sound, I think I heard you ask for newcomers, and there Yes, were not. I asked, but they did not say that they're coming here. Okay, so the first tool that is why many of us come into Underearners Anonymous is for the tool of time recording. Time recording is the number one tool on the website in the literature when you click on tools. And it talks about us being conscious of our time and how we spend our time, and keeping a written record to increase awareness and support our focus on goals and actions required to achieve them. Окей, just a moment. Хейм наполягає, хоче сказати, що перший інструмент, який ми використовуємо, коли ми потрапляємо на сайт в опції інструменти, це записування, відслідковування часу. Відслідковування часу – це важлива навичка, яка дозволяє бути обізнаними з тому, на що ми витрачаємо свій час. There's no one right way to do this tool. And most people who do it you're not alone if you don't do it perfectly. Я хочу сказати, що нема правильного шляху, як правильно використовувати цей інструмент. І якщо ви його використовуєте так, як ви можете, в тому сенсі, як ви можете, то це нормально. I personally did not have an issue with this for many years because I did this on my own in my business. І я хочу сказати, що багато років я навіть в своєму бізнесі не відслідковував цього процесу. As a matter of fact, I found this tool a little ridiculous because I saw many people doing it and not gaining from it. Я хочу сказати, що так як я його почав використовувати, виглядало комічно, тому що я порівнював, як його робили інші люди, і мені вважалося, що вони все одно не робили його так, як треба. So for me and for my sponsees, time planning is equal, if not more important than the time recording, but the time planning and the recording together is how I look at this tool. Я хочу сказати, що в моєму досвіді і в досвіді, яким я ділюсь зі своїми спонсі, працює зв'язочка, яка виглядає так. Планування часу і відслідковування часу, який витрачений, ось той шлях, яким цей інструмент дійсно працює. But I will say that just recording without planning, there's definitely a benefit to that too. Але іноді я хочу сказати, що і відслідковування часу без планування також є ефективним. Іноді. As we see almost every diet plan and an OA, another 12-step program, that the more we write, the more we gain awareness.
Я хочу And сказати, що коли ми щось записуємо, якщо ми щось відслідковуємо, ми набираємося більше обізнаності, більше свідомості в тому, що ми робимо. and awareness is part of step one, admitting I'm powerless. Sometimes I don't know. I live in vagueness. So for me to get clarity, a big part of getting honest is getting clear, especially when it comes to time and money. І я хочу сказати, що в цей стан, коли ми не відслідковуємо стан свідомості, це для мене і якість ясності того, що я роблю, і того, як я це роблю. So we're going to skip right now to tool number 9, solvency. І я хочу перескочити наразі до інструменту, який це є 9, це фінансова стабільність. Tool number 9, solvency, is that we don't debt one day at a time, because debting leads to under-earning. Я хочу наголосити, що борги ведуть до недозаробляння. So for many, and the way this program, my understanding and how it started, was people were in the other fellowship, the sister fellowship, with debting and money issues, and they realized at a certain point in time, the problem wasn't the debt, it was they weren't earning enough, and therefore they started debting. Я хочу сказати, що тут виявляється цікава зв'язка з паралельною спільнотою боржників. Це виглядає так, що коли людина вважає, що вона достатньо заробляє, вона може створювати собі борги, і вона не відчуває, де ж тут проблема. And this is where, for me, if I'm vague in my numbers and my money, and I'm living 12-step miracles in the other fellowship, I can easily get drunk around my time and be in fantasy and not realize that I could think I'm working 4 or 5 hours a day. And really, I'm not even working a half hour a day, because in my mind, I'm drunk. Я хочу сказати, коли я починаю відслідковувати свої рахунки, свої гроші, використовуючи інструменти паралельної спільноти, я себе виявляю, використовуючи марно час. І мені здається, що яка різниця, чи я 4 години пропрацював, чи я півгодини пропрацював. Тому це виглядає, що відслідковуючи там інструменти, я втрачаю час тут. All right. Okay. So for me personally, a lot of my under earning is in money itself. It's in under being, which is feeling less than and always not feeling part of that. We have meetings on this program for under earners and under beers. The hiding and biting meeting is for under beers, that I'm always feeling less than. Заробляння, по-перше, в грошах, по-друге, воно проявляється також в тому стані, що я не допроживаю життя. І для цього дуже ефективно працює інструмент груп «Прятатися і кусатися», в яких виявляється цей стан недобуття. Go ahead. So that's where, for me, I realize in this fellowship, it's about the money, but it's not about the money. It's about the time recording and the life balance of the time, where I am with my time. And it's also not about the time. So if I'm making a lot of money, but I'm working all the time and I'm not having fun or spending time with my family,
or creative, if I have a creative job, then I'm in the symptoms already, and I'm not living a happy life. Я хочу сказати, що для мене недозаробляння як програма – це програма життєвого балансу. Тому що коли я зосереджу свою увагу на грошах, я не зустрічаюся зі своєю сім'єю, я не веду щасливе життя, я не розумію, скільки часу я на це витрачаю. Тому це дійсно про те, на що я витрачаю час. So just like we say in the other fellowship, where I spend my money tells a story. Here, with the first step of awareness, where I spend my time tells a story. І як говорять в паралельній спільноті, туди, куди я витрачаю гроші, там і є моя історія, то в цій спільноті, туди, куди я витрачаю свій час, там і є і там я і створюю свою історію. So, and now it becomes depending on the symptoms of what's giving me the most pain right now, that's keeping me stuck or holding me back. That's where I have to get honest on, and that's where I need to start to work my program in this program. І в цій програмі мені запропоновано чесно підійти до цього питання для того, щоб його опрацювати і розпочати одужання. So if I am constantly procrastinating and the number one symptom, I have time indifference, I'm putting off what must be done, and I'm not doing anything towards my visions or my goals or my serenity, I'm usually going to be in a bad place, and it's going to hurt. At some point, there may be pain. If not, I'm in a delusional world. Перебування в ілюзії того, що я не приділяю увагу своєму баченню, своїм діям, своїм цілям, а також діям, які направлені на їх реалізацію, означає, що я можу перебувати в ілюзії життя, але не в самому житті. Right. So for example, I had miracles in the other program, and I started doing lots of service, and I started giving away my time for free, and I took a few actions of work, but I never followed up and continued on it, and all of a sudden I would be in other modes of exhaustion, and constantly always working alone. So I'm in my own place in fantasy, and I would be miserable, and I didn't even realize it, and I'd have to do other things to overcompensate for myself. На що я звернув увагу, коли я став отримувати щастя від того, від результатів програми іншої з 12-крокової спільноти, я обнаружив, що я в служіннях став втрачати багато часу, я приділяв багато волонтерській роботі, але потім прийшло виснаження, і я зрозумів, що все, що я роблю, я дійсно марную час. І я дивлюсь, що я не живу щасливе життя. And on top of that, I have this clutter disease, which is symptom, I forgot what it is, what number, but the clutter, I know the tool is possession consciousness tool number 4, but the clutter, I didn't realize that that's deep in my family, my grandmother, my mother, and me. And that always creeps up, whether it's every day or 2 weeks at a time. It's like there was a storm that literally destroyed my house with clutter. І я хочу сказати, що я виявив в своєму житті, а також в житті людей, які мене оточують, моїх рідних, те, що в програмі називається захламлення. Тобто мій дім дійсно почав страждати від того, як ми витрачали то майно, яке нас оточувало. І я пригадав, що інструментом одужання від цього симптому є обізнане і свідоме володіння. So the good news is that I came from another 12-step program, and I know that I'm not helpless.
I'm mentally not there. I'm sick in the brain I can't do this alone. І я хочу сказати, що на моє щастя, я прийшов із іншої 12-крокової програми, і я зрозумів, що, по-перше, я не маю працювати один, не маю залишатися один на один. І, по-друге, я зрозумів, що я дійсно потребую допомоги. And the beauty of this program is that, especially online, we're on Zoom. We could always be on meetings, many meetings a day. I can try to get a sponsor, whether I want to work the steps with the sponsor, live the steps with the sponsor, or talk daily to a sponsor. And I can start using the tools to help heal. And we have meetings for many, many topics in this fellowship where I can go on a meeting and share that I need help in a certain area. And with the tools, I could literally get the right support to help me here. Це дуже велике задоволення, велике щастя програми. Це те, що я можу не бути. Я дійсно знайшов спонсора. Я відвідую дуже багато груп, в яких я можу обговорити безліч своїх особистих проблем і знайти відповідне рішення цих проблем. І я відвідую дуже багато груп, в яких я отримую інформацію, як мені справлятися з тою чи іншою ситуацією. So, for example, as I mentioned, clutter, right, and the tool of possession consciousness, that we routinely discard what no longer serves us, in order to foster a belief that's abundant and that we will be able to provide ourselves with what we need at the right time. We also have meetings for that topic, and we have. Я хочу сказати, що, наприклад, проти того симптому, який називається захламлення, і дуже мені допомогли зустрічі, на яких ми багато саме присвячували цій темі інструменту свідоме володіння, в якому ми розбирали, що нам Всесвіт, він має безліч можливості, і нам буде дано в той час, коли ми будемо потрібно цього потребувати. І тому я дійсно отримував найбільше задоволення і найбільший ефект від цих груп. But even without a meeting, and I'll tell you what the meeting does, anybody can get an action partner or use the goals pages, which are other tools, and create a plan and have accountability around possession consciousness and decluttering. І я хочу сказати, що навіть не відвідуючи групи, у нас є такий інструмент, як екшн-партнер, з яким ми обов'язково ведемо сторінки цілей, і який може допомогти мені сформувати своє бачення і свої дії, направлені на те, щоб свідомо володіти тим, що я маю. Thank you. Now, the tool, I'll speak about the tool of meetings, right? We know there's a benefit to meetings. We're all here right now. So why do we attend meetings? Я наголосив на те, що групи – це також інструмент, і це інструмент номер 10, який дійсно працює також для того, щоб ми ефективно одужували. So the tool says we attend UA meetings regularly to share our experience, strength, and hope in order to help ourselves and others recover from under-earning. Нагадаю, що цей інструмент називається, ми використовуємо наші зустрічі для того, щоб ділитися силою, досвідом і надією в тому, щоб допомогти, по-перше, самим собі, а по-друге, поділитися з цим досвідом з іншими і допомогти так само і їм. If I'm not getting help from a meeting, if there are people that trigger me, if there's difficult people, I need to be able to take what I want and leave the rest. Якщо мені на групі щось не подобається, приходять, наприклад, емоційно важкі люди, або люди, які мене тригерять, єдине для мене все, що працює, це візьми те, що корисне, а решту залиш. And the same thing when I make an outreach call
and I get a phone number and I make a call, a phone call is a meeting between a meeting. If I don't like what the person has to say to me, or they're in a different place, I got to take what I want, leave the rest, or not call that person back. Так само я відношуся і до дзвінків, які ми можемо використовувати між нашими зустрічами на групах, коли я телефоную особі, і особа в будь-який спосіб говорить те, що або мені подобається, або не подобається, або підходить, не підходить. Я також сам використовую такий самий принцип. Беру те, що мені важливо, потрібно, а решта залишаю. And giving service by going to a meeting or picking up a phone call is, again, I'm doing the service for me. It helps the person and it helps me, but the idea is that it helps me. I need to learn to be selfish. Я хочу наголосити, що також інструменти здійснення зовнішніх дзвінків це так само працює, як і служіння, тому що в першу чергу я слугую собі, щоб виходити з ізоляції, але в той самий час я слугую іншій особі, яка приймає цей дзвінок, тому що вона також служить. Remember, for me, it's a time program. I'm working on my time. I can't just give away my time for free, even though it may be a nice thing to do a favor for somebody. But I got to honor my time, my disease, and is this going to help me towards my goals and achieving them? Is this one of the actions to help me achieve my goals? В першу чергу це працює на тому, як я обізнано і свідомо звертаюся і приймаю свій час. Якщо, наприклад, я роблю кроки для досягнення своїх цілей, я все одно в першу чергу займаюся тим, скільки часу мені потрібно для цього. So one of the things that a group that was formed, I was in a goals group this year, where the tool, the goals pages, was used, and we had 4 people where we rotated and we did actions and we helped each other with our goals. В цьому році я приймав участь у групі по цілях і діях. Нас було 4, і ми допомагали одне одному формувати перелік дій, які б слугували їх досягненню. We set goals from all areas of our lives. We wrote them down. We measured our progress. We reward achievements. And while doing this, I noticed I had a pattern. I'm a people pleaser, and I get, somehow the energy attracts me to narcissists. Я також протягом цієї роботи мені також стало очевидно те, як я поводжуся з іншими людьми. Тому що коли ми виконували ці етапи по проходженню, я виявив, що я людям маю намір подобатися. Тобто ми здійснювали ці 4 елементи роботи над цілями і діями. Ми вимірювали свій прогрес, ми формували дії, ми виконували ці дії, ми винагороджували один одного за той прогрес, який ми досягали, але я зрозумів, що у мене є особливості поведінки з іншими людьми. And in the doing so, in the people pleasing, I found myself causing weird conflict, trying to compulsively prove my worth and my value by helping the narcissists and pleasing the narcissists and putting the narcissist on a pedestal. І я також з'ясував, що я таким чином провокую нарцисів на таку особливу поведінку, як коли я задобрюю цих людей, я ставлю їх на п'єдестал, а виявлялося, що я винагороджував їх за їхні успіхи. А насамперед виявлялося, що я таким чином здійснював компульсивні дії. Yeah, and I realized that need to prove, it became something where it definitely had to do with my mother issues and somehow trying to always gain the love
for my mother, in this case, it was helping somebody who I had put above me, who I created a hierarchy in the program that I made them above instead of more of an equal. Самоствердження через такий спосіб взаємодії з іншими в спільноті, я з'ясував, що воно мали коріння у моєму дитинстві, коли я намагався отримати любов від моєї мами. І таким чином я перейняв таку поведінку, що я став ставити інших людей над собою на п'єдестал. So using the tool of communication and other action partners, I was able to speak to people and get a double check on what was going on, and actually left that group and went to a different group. І таким чином, комуніцируя з іншими людьми, я виявив свої особливості своєї поведінки, як я це роблю. І нарешті я завершив працювати з цією групою, і я пішов в іншу групу. So there's part of recovery, and even if I can't trust myself, living in consultation, that I can communicate with other people and I can find other people's, because otherwise I'll be in a cycle. And if something's not feeling right, to double check and to honor myself and to speak it over with somebody. And if I don't get the validation I need, at least I get a straight answer. Я хочу сказати, що коли я нечесно поступаю таким чином, взаємодіючи таким, я не дуже гарно ставлюся до самого себе. So yeah, so let's just go through the tools, because I see time is halfway probably, or a little more. So the time recording, right, that we spend our time, and there's like we said, there's no right or wrong way to do it. I have my own method, which I came in with the time planning, but we have on the website, they have timesheets, and everybody who has a phone has a calendar on their phone. So you could easily, every half hour, put in, or every 15 minutes, put in what I'm doing if I need that level of clarity and support. Я хочу сказати, що фіксування часу, я повертаюся до переліку інструментів одужання. Я хочу сказати, що у мене є свій особливий метод фіксування часу, який заключається в тому, що у мене є на телефоні встановлений application, в якому я можу кожні півгодини коригувати те, що я, і відслідковувати те, що я роблю, і заносити інші нові події в цей трекер для того, щоб відстежувати свою тверезість у часі. So one thing I recommend to newcomers, because it could get very overwhelming, is to, I'll draw, basically, I take just a pad, a loose leaf paper. Що я рекомендую для новачків, в першу чергу, це все ж таки не використовувати для того, щоб не перегружати себе цими інструментами, використовувати звичайний зошит, чистий зошит. And I do, on the right side, I start on the top right over here, I go down the entire page with half hour or hour slots. Коли я планую свій час, я роблю події, які я планую, або на погодинній основі, або на півгодинній основі. Тобто кожна подія або година, або півгодини. And on the left side, I put my calls and my to-dos for the day. А з лівого боку я записую перелік дзвінків і моїх обов'язків на день. And then I prioritize the calls and to-dos of the top things that need to get done, or I need to do today, forward something today to have a better tomorrow. Далі я розставляю пріоритети по дзвінкам, і я дивлюся, що я маю зробити або сьогодні, або перенести ці дзвінки на завтра. And what I'll do is I'll prioritize the importance, and then
I have to also be honest and say how much time is it going to take to do that. Я також маю бути в себе в першу чергу перед собою чесним, тому що мені потрібно знати, скільки часу займе кожна з цих подій. And then I put the top 3 to 5, I put in the calendar on the right side. А далі, коли я пропрацював з тими подіями і дзвінками з лівого боку, я їх переношу у той правий бік, як перелік дій, які я маю зробити сьогодні. So if it's a work action, an income action, a B job, or some other type of work, I can just put that in right away when I know I'm going to eat my meals or my morning routine or a recovery or a meeting. Those I put into the calendar. I put everything onto the left side of the page so I could have a tracking of the day. І таким чином я з переліка, який знаходиться в лівому стовпчику, я переношу все, що стосується обов'язкових дій на сьогодні. Наприклад, утренні рутини, це що стосується молитви, медитації, дзвінки, все, що я роблю за програмою, я тоді вже переношу його в той застосунок для того, щоб планувати протягом цього дня. So essentially, like I mentioned, going to a meeting, I'm asking for help. By doing this, I'm working my step 1. I'm working the first tool, and I get a gift that when it feels really good to cross things off when they get done. Я хочу сказати, я отримую, по-перше, це коли я так взаємодію з своїм переліком, це, по-перше, мій перший крок, який я практикую, і, по-друге, я потім отримую велике задоволення, коли я ставлю ті галочки, що це подія виконана. Another gift I get is that I get to be aware and I get clear what I do and what I don't do. I also get, yeah. Okay, thank you. Я також отримую інший подарунок від застосування цього інструменту. Я становлюся свідомим від того, що я роблю і що я не роблю. Right? What am I resisting? What am I afraid of? What actions I don't want to take? Я також усвідомлюю, від чого я чиню спротив, чого я боюся, чого я не хочу робити. So especially if I have a goal or a vision and I know I need to do something and I'm stuck or I'm resisting, here I can get honest on my step 1. What's holding me back? I can't do this alone. I need to use another tool to get the support. І я хочу сказати, що якщо я бачу, що я маю ціль, але я стою і чиню спротив для того, щоб цю ціль реалізовувати і зробити певні кроки для того, щоб її досягти, я маю використати інші інструменти, маю вийти з ізоляції, тому що мені в першу чергу потрібна підтримка. And if I'm watching Netflix instead of working, that's a problem. І коли я дивлюся Netflix замість того, щоб працювати, це проблема. If I put Netflix at something at night for a half hour, an hour, or on the weekend, that's okay. Але коли я подивлюся Netflix годинку або півтори годинки у вихідний день, це не є проблема. Now, I don't have to say what's a problem for anybody else, but we all have if we decide we're going to do something, and then, especially if it's supposed to further my income or my goals or my creativity or my passion or my self-care, and I don't do it, that's why I'm in this program, to get help for that. Я хочу сказати, що якщо я щось запланував, але я не використовую свої таланти, свою креативність для того, щоб цього досягти, це дійсно коректне і правильне місце для мене бути в цій програмі. Most of the time, I either have some type of trauma or fear or misplaced shame or guilt that's holding me back. Але дуже часто ми маємо справу з тим, що у нас в чомусь, чому ми чинимо спротив,
Там є травма, там є драматична подія, те, що заставляє нас зупинятись перед тим, щоб зробити цей крок. I've usually created a limiting belief or some story in my brain that keeps me either safe or avoid it. У мене часто в голові крутяться історії, обмежувальні якісь мої вірування в те, що мені не варто цього робити. And that's where the tools of any 12-step program and our program, having an action partner, accountability, prayer, affirmation, going to meetings, hearing others to help me do it, to hold my hand. Тому всі інструменти, які використовуються практично майже у всіх 12-крокових спільнотах, дійсно працюють на те, щоб я все ж таки робив якісь дії, які спрямовані на моє одужання. Це відвідування груп, це чесність, це ясність, це підзвітність з іншими, комунікація з іншими, отримання їхнього досвіду. So as far as the time recording, it becomes it's essentially like I tied it to step 1, it's also tied to step 11, right? Because I'm planning my day ahead. You can call it a prayer, meditation, you can pray beforehand, but ask God for what I'm going to do today. And I can literally plan my day ahead and thinking, or even doing it throughout the day, what does my higher power want next for me? It's a fabulous tool to stay in line with step 11. Я хочу сказати, що використання цього інструменту є фіксування і планування часу. Це практичне застосування 11-го кроку 12-крокової програми, утрішньої частини, тому що саме планування і роздуми, що ж хотів би Бог, щоб я зробив наступний, який наступний крок він би хотів, щоб я зробив, це і є практика 11-го кроку. So one of the things I recommend is that people get an action partner, even just to check in their time or talk about their day ahead. And that way they can even take a picture of their timesheet or talk about the top 3 things that they want to do today. І тому я рекомендую своїм спонсі мати екшн-партнера для того, щоб в першу чергу обговорити 3 необхідні дії, які я маю виконати саме сьогодні. So I personally, I have an action partner where we do a step 10. У мене особливо є екшн-партнер, з яким ми робимо 10-й крок. But our step 10 isn't a character defect step 10 like other 12-step programs. For this program, we do 1 income action, 1 recovery action, 1 self-care action, and 1 vision action. Але наш 10-й крок відрізняється від 10-го кроку інших спільнот. По-перше, ми робимо одну дію для себе, одну дію. Please, could you count again 1 income action? The next one is, could you repeat? Yeah, so 1 income action, 1 recovery action, Одна дія на одужання. Next, please. 1 self-care action. Одна дія для того, щоб подбатися про себе. And 1 vision action. І одна дія для того, щоб планувати своє бачення. Thank you. Thank you. And that way we get to check on ourselves, are getting honest with ourselves. Am I going somewhere with my visions, my goals, and my life, and my recovery? І коли ми одне іншого перепровірили, я виходжу в своє життя, у мене вже є готові 4 дії у 4 сферах. And often we try to find time to check in and share also, especially when we know what's going on with us and ask for support. But the goal of this 1 action partner specifically is a quick check-in to do a step 10 in this format. І я хочу сказати, що для виконання 10-го шагу екшн-партнер дійсно створює те саме
що, по-перше, мене підтримує, і, по-друге, підтримує мою ясність. Right? If a week goes by and I'm not taking income actions, I can't start complaining I didn't make money. Why is it got up and you make money this week? І коли я не зробив перше income action, це означає, не зробив дії по отриманню доходу, я йому не маю прийти і сказати, я зараз буду тобі жалітися про те, що у мене немає грошей. Тому що я вже запланував ці дії, я мав це зробити. And it's very interesting what comes up between having actions and the to-dos and the calls and taking care of myself becomes a really big full-time job. І я хочу сказати, що дбання про себе – це практично повноцінна робота. I somehow am very okay with being less than. And as long as everything is okay and not broken or on fire, I move forward and I ignore my basic needs. І я хочу сказати, що для мене в звичайному стані бути задоволеним маленькими речами – це нормально, але все одно це не означає, що я забезпечу всі свої особисті потреби. So sometimes I need to put flossing and brushing my teeth on my to-do list if I notice I missed a few days, so that becomes a self-care action that I work on my step 10. І я хочу сказати, що якщо я не буду регулярно чистити зуби протягом кількох днів, це означатиме, що я неефективно використовую свій 10-й крок. Or it may be going to a yoga class or to a doctor's appointment or a dentist. I hate going to the dentist, even though it's not that bad. Або я можу пропустити уроки йоги, або не піти до стоматолога, тому що я дуже не люблю ходити до стоматологів. So it comes out, part of my recovery in these 4 areas, it's very easy to see that, it's very easy to see where I'm lacking because I'm very far from perfect. Я дуже далекий від 100% перфекціоніста, але я хочу сказати, що я маю ці дії робити. And for me now also, I realize like even when things are good or things are stressful, so I want to eat. I eat. І я хочу сказати, що незалежно від того, чи я в спокої, чи я знаходжуся в стресі, є речі, які я все одно маю регулярно робити. Я ж маю кушати, і все одно я маю це робити. For many other people, it's social media, it's YouTube, it's WhatsApp, it's other things that distract us from our visions and our goals. І я хочу сказати, що багато людей використовують речі, які затьмарюють їх від їхніх цілей і їхнього бачення. Це соціальні мережі, це YouTube, це соціальні, це медіа. So very big part of this fellowship is going to look at getting clarity, getting clear on visions, goals, what I need to do to get there. If I can't earn by doing my vision, then how can I earn? I can spend other time in my vision and have life balance and feel like I'm part of the world and the universe and I have what to give. Я хочу сказати, що ця програма – це про те, що я маю стати і маю відчувати, бути якісною частиною всесвіту, частиною спільноти, частиною людства. Тому що саме в цьому заключається в тому, що я маю планувати, я маю жити своїми цілями, своїми баченням, своїми задачами. And for people who are confused, or if we want clarification, our program on the literature on the website, and we have meetings for goals pages and action meetings, and we can get clarity through the formats on the meetings and through people's help, that people who've done this before have helped, and you get 2 people or a meeting or a phone meeting
or a video meeting, and you can get help that way. Я хочу сказати, що саме використовуючи ті інструменти, які у нас перераховані на веб-сайті, а саме це групи по баченню і цілям, а також інші формати груп, ви можете дуже ефективно використовувати все в своєму житті. And when we get the right support, again, I know I can't do it alone, that's for sure. But at the same time, I have to start to learn how to trust myself and bring in my higher power. And if I have trust issues with my higher power, even, I need to have more people to talk to and to bounce ideas off to make sure I don't do this recovery alone. І я хочу наголосити на тому, що на одиночці неможливо одужувати, тому що я маю одужувати не сам. В першу чергу я маю навчитися довіряти своїй вищій силі, але по-друге, мені все одно потрібна підтримка інших людей і комунікація з ними. And it's okay, not everybody gets to earn in their vision. Я хочу сказати, що це нормально, якщо не всі люди заробляють на те, що відповідає їхньому баченню. But that doesn't mean we don't have to live in our visions. Але це не означає, що ми маємо відмовлятися від нашого бачення. Yeah, I'm grateful to have many sponsors over the years and action meetings and people to call and action partners because this is a we program. It's a we program. Я хочу сказати, що у мене було багато спонсорів, і я дуже багато спілкувався з іншими членами спільноти, і я абсолютно впевнена, що це є форма програми, яка називається «Ми програма». And the steps are the work. Whether we live them, we practice them, or we do the short version, the long version. We have a very long version on the website. I recommend doing the short version so you get into it, but also doing the long version, but not worrying about how long it takes. І я хочу сказати, що навіть ті кроки, інструменти і формати груп, які наведені на веб-сайтах, я в першу чергу рекомендую використовувати короткі форми цих інструментів, але незалежно від того, чи використовуєте ви короткі або довгі формати, ми все одно маємо практикувати кроки, ми все одно маємо практикувати їх в щоденному житті. So and on the US and international, they have the back to basics meeting Monday to Friday. It's actually 4 days, so it's Thursday, Friday, Tuesday, Wednesday. But you can get an action partner at that meeting, and you can work through the steps the way they used to do AA in the beginning with the back to basics. Я хочу сказати, що навіть ви можете відвідувати для того, щоб опанувати програму, ви можете використовувати формат Back to Basic анонімних алкоголіків. Я можу сказати, що вони відбуваються, в США відбуваються ці групи 4 рази на тиждень. І я хочу сказати, що навіть в такому форматі ви можете опанувати кроки. Lastly, I'll just add, if anybody is interested also, they have on that meeting in the literature, when you click on the meeting they actually have the old literature from AA, and they also have the literature for two-way prayer, which in the beginning, two-way prayer is a beautiful thing to experience. Я також хочу наголосити, що на веб-сайті є базова література анонімних алкоголіків, і ви можете, клікнувши туди, також отримувати кілька форматів молитви, і яка також ефективно працює. And the exercises are fabulous. And even if you have an issue with God, as a religious God, or have trauma with God, I strongly recommend not letting God get in the way of your recovery, and use an acronym, whether it's group of drunks or good orderly direction, and not worry about the letters.
Я хочу сказати, що ви навіть можете користуватися своїми, якщо ви відвідуєте якусь релігійну програму і живете відповідно до неї, ви також можете використовувати ті постулати, які ви отримуєте там. Це не залежить від того, від ваших релігійних переконань. The program works whether you're a religious, God-observant person and believer or an occult, or if you're an atheist or agnostic. І програма працює незалежно від ваших релігійних уподобань, навіть якщо ви стопроцентний агностик. It doesn't matter. It's the principles work, the advice works. You can use love as God. You can use a tree or a doorknob. It really is about getting in touch with yourself and connection with your own empowerment through a different path other than that brain that brought me here. Незалежно від того, як ви називаєте свого Бога, а все одно доріжка до вашого внутрішнього всесвіту, вона пролягає одним тим самим шляхом. Тому принципи працюють, кроки працюють, і цього достатньо. The brain that gets me out of here could still be the same brain, but somehow I can't connect it. So I need something else. But for others, with the highest part of their brain. І я хочу сказати, що моє мислення працює так само, як воно працювало раніше, але все одно мені потрібно щось вище для того, щоб мати інші результати. So I encourage everybody to keep coming back and find a sponsor. Respect the sponsor's time. Sometimes they don't want to give as freely as opposed to an AA where people are dying to be over somebody and be a sponsor and help somebody. Here, sometimes it's a little more challenging, but we still have other people we can call, get numbers at every meeting, and get support without calling a person a sponsor. Я хочу сказати, що я дійсно намагаюся працювати зі спонсором в програмі, і в деяких спільнотах люди помирають, не отримавши спонсорської допомоги, але в будь-якому випадку навіть спілкування просто на групах і спілкування, коли ми здійснюємо просто телефонні дзвінки, вони все одно працюють. Like I said earlier, some sponsors are going to just work the steps. Some sponsors will be there to call daily to check in. And whatever you need, you deserve, and you can have two sponsors, one for the steps and one for the check-ins. You may want to have a sponsor for your earning goals and one for your creative goals. Я хочу сказати, що різні спонсори, по-перше, я маю наголосити на тому, що треба працювати з повагою до часу спонсора, по-перше. По-друге, у вас може бути кілька спонсорів. З одним ви будете напрацьовувати, наприклад, своє бачення, з іншим ви можете працювати над своїми креативними проектами, з третім спонсором ви можете працювати над кроками, і це не заважає вам використовувати різноманітні способи взаємодії з різними спонсорами. So the idea is that they're going to guide us in our recovery and that they're going to give us what we need without our childhood issues and attachment issues getting involved. Я хочу сказати, що все пов'язано між собою і все працює на те, щоб отримувати кращі результати. And for many, that is what a lot of people rely on a sponsor and make a sponsor a higher power, and they have codependent relationships with their sponsor or sponsees, and that's something that when it comes to balance, life balance, and like I said earlier, the symptom of giving away time for free, and the tools of service and time recording, they come back into effect. Я хочу сказати, що коли ми свідомо повертаємося використовуючи наші інструменти до того, що ми слідкуємо за тим, куди ми витрачаємо свій час, все переходить в норму, і ми становимося більш ефективними. And I think that's it. I think
that's it. Is that also a specific question? People are going to ask questions, right? So I think I could leave it off there. Discuss the tools, some symptoms, and I hope that was helpful. І я хочу сказати, що в програмі працюють і інструменти, і все пов'язано, і проти кожного симптому є ефективний інструмент, який може його подавати. Wow, great. Thank you. It was very dynamic and prominent. Thank you so much. It's very stuffy information. It's very great sharing. Thank you. Thank you so much, Dan. So we are open to Q&A session. I see the raised hands, and the first one, you're welcome, Sherilyn. Thank you, and I apologize, I got on late and I only heard part of the qualification. If this is being recorded, I look forward to listening to the rest of it, but thank you so much, Chaim, for what I did here. I really appreciate it. I was just curious, you were talking about different kinds of sponsors, and I was wondering if you would address the use of service sponsors. Thanks. Just a moment, I will translate Sherilyn's question. Thank you so much. Sherilyn сказала, що вона сьогодні відвідала тільки половину нашої зустрічі, і вона дуже сподівається отримати повну запис сьогоднішньої зустрічі. І її запитання стосується того, що вона почула, що Схейм рекомендує використовувати кілька спонсорів і взаємодіяти з кількома. Чи використовував він, є у нього досвід використання спонсора у служінні? Thank you so much. Please go ahead with the answer. I have never used, but maybe I know a different term. What are you referring to as a service sponsor? Уточнює Схейм, що таке спонсор служіння? Okay, I just, you were starting to talk about different types of sponsors, and I know that there are step sponsors, and then there are people that you can call every day that you may or may not be working the steps with. And then I've also used and had the benefit of mentoring from service sponsors as somebody who's giving service not only one-on-one in the group, but also worldwide in UA. I found it really, really beneficial to have somebody that I could go to and ask questions relevant to how to manage myself and how to handle my own recovery and balance what happens in service meetings like the World Service Conference and being part of a GSB or a World Service Conference committee. That was all. Basically, like anybody you'd call to get help with Expansion and Hope. Actually, I found the service committee is very dysfunctional, a lot of character defects coming up, so I avoided them. So I don't have it, but to speak to people to get help, Expansion and Hope, that's what you're talking about. Whether you give them a title of sponsor or not is pretty relevant, in my opinion. Шерлін уточнила, що спонсором служіння означає звернення до тих осіб, які несуть служіння в комітетах, є представниками у Всесвітньої організації обслуговування, і вона мала на увазі членів Ради опікунів, членів Ради представників у Всесвітньої конференції з обслуговування. І вона сказала, що для неї цей досвід був дуже ефективний, і вона мала обговорювати дуже багато питань, від яких вона отримала дуже багато досвіду. І Схейм відповів, що якщо ці люди дійсно доступні для того, щоб отримувати і давати зворотній зв'язок, можливо, це працює, але він того досвіду не мав. Thank you so much. Great. Сергій, будь ласка. Доброго вечора. Мені було дуже приємно послухати спікерську. Дякую спікеру. Це було насправді цікаво. Good evening. My name is Sergey. It
was a very great and interesting sharing. Thank you so much for that. У мене виникли два запитання. Мені було цікаво, коли він розповідав про, ну, по-перше, про групи подіях. Там була мала група. I had two questions. The first question concerning the action meetings. It was very great and interesting experience. Як я зрозумів, там було 4 людини, і вони якось ефективно допомагали, ну, виробити якісь подальші кроки для здійснення, я так розумію, бачення. І мені цікаво, за якими принципами ці люди відбиралися, чи то були якісь, ну, подібні професії, чи як. Мала група, у якій ефективно виробляли, як я зрозумів, подальші кроки для, ну, використання там у справах подіях. As far as I understood, that these 4 people develop and help developing actions to achieve your goals and your challenges. And the first question is, what was the principle of selection of these people to unite them in the group? Was it a unity of profession or some other qualification that you agree that all of you are effective in helping each other in planning? Це було перше запитання, і якщо можливо ще відповісти на друге. Мене зацікавили партнерство в подіях. Я так теж зрозумів, що вони із партнером в подіях обговорюють досить багато якихось запитань. Тому мені було б цікаво послухати, ну, більш детально, як проходить ця комунікація. Як вони домовляються, про що, як вони, ну, зв'язуються один з одним. Ну, більш детально, як це, ну, насправді виходить у них. Дякую. Все. And the other question is, I was very interested in that action partner groups, and what principles do you follow? How do you call to each other? How do you interact with each other that these meetings are so effective to you? Could you please answer the question? Yes, so great questions. I'm not sure if I got the first one clear. The question was, how did we have the same criteria, or did we have criteria or Yes, specific? yes. How do you select each other? Was it a profession? What may be other principles? So in the beginning, it was, I don't know what type of meetings you have by you, but by me, I just did a service as a newcomer greeter at the end of a meeting, and somebody asked if I would be in their group. Я не знаю, як ви проводите між собою зустрічі, але що мені допомогло, перше, я слугував орієнтуванні новачків, і коли ми спілкувалися після групи, люди до мене зверталися і питали, чи можу я бути в їхній групі. І я погоджувався. And the funny thing is, at the time, I was looking for a sponsor and I couldn't find a sponsor. І коли трапилася дуже цікава історія, коли я шукав спонсора, я не міг знайти спонсора собі. I had an action partner that I told you about. I already had him from a New York City one-day workshop, a whole day. They had an event. Я хочу сказати, єдине, що у мене було, це екшн-партнер із Нью-Йорка. І що ми робили, це ми практично з ним один день на тиждень присвячували взаємодії. Ми працювали один день, цілий день.
So this other woman, she asked if I'd come into her group. She liked the way I thought, and I had a different experience from my business, and she thought I'd be good in the group. І до іншої групи мене запросила одна духовна сестра. Вона сказала, їй сподобався той спосіб, як я мислю, і вона запросила мене приєднатися до їхньої групи. So it turns out that in the group itself had a lot of issues and personalities that they were either fighting or they weren't clicking, they were clashing. Але в тій групі так трапилося, що вони один з одним спорили, один з одним боролися, один з одним доказували і постійно сварилися. And I didn't take any sides, but when I saw somebody be straight, direct, and not take any shit from anybody, I said, I want him to be my sponsor. Але коли я побачив одну особу, яка не приймала жодну сторону в цих спорах, і коли я з ним поспілкувався, я сказав, все, він буде моїм спонсором. I saw a very clear boundaries and straight up, like no bullshit and no excuses. And it wasn't about who was right or wrong, but I don't know history, but I saw a very clear clarity of sense of person, and especially when it came to time and accountability in this program. І я хочу сказати, що коли я побачив, що у нього є абсолютно тверезе розуміння меж, абсолютне розуміння ясності і абсолютна стійкість внутрішня, я побачив, що дійсно це ефективно працює, і я пристав до цієї особи. And that person became, we started our own group. We started a different group with 3 people, and we did that for 2 years until some issues and health. І ми створили з цією особою іншу групу. Ми запросили туди ще одну особу, і ми втрьох працювали, співпрацювали в цій групі протягом 2 років. And I had the benefit of being able to call this person as a sponsor to check in with for many days and many years that I got from that meeting, from that lady who got off the service. І я хочу сказати, що саме з того періоду, коли я там брав служіння на тих групах, я отримав від цієї людини дуже багато часу, як від спонсора, від людини, яка багато мені давала. And that person happens to be George, who's on the phone here, who asked me to come on today. І я хочу сказати, що це саме ця людина, це Джордж, який у нас сьогодні мене люб'язно запросив до вас на зустріч. I hope he doesn't mind me breaking his anonymity. Я хочу сказати, що він зриває No problem. кожного дня. No problem. I figured either way I could always make an amends or tell him to F himself. So either way. I love either way. Thank you. І я хочу сказати, що він навчив мені допомагати самому собі. Great. But yeah, to live the principles, to practice the principles, to constantly improving my life, to build happiness, to be a flow in this world, and to recover myself, a real recovery that didn't happen just from working the steps in other programs or other work. It becomes a big job. Without a program, without me having a program and my mindset, I can go into depression very easily. Я хочу сказати, що саме Джордж навчив мене проживати життя відповідно до духовних принципів, вибудовувати свій день на основі кроків і інструментів програми. Тому що я хочу сказати, що мій спосіб мислення дуже швидко доведе мене до депресії, тому мені ці кроки життєво потрібні. Did I answer the questions? Is there anything else there? Was there? Сергій, скажи, будь ласка, чи я відповів на всі твої запитання, чи залишилось щось,
що треба з'ясувати? Я ще запитував про особливості його спілкування з екшн-партнером, бо мені здається, що той досвід, який я отримав на російськомовних групах, там це досить така формальна процедура. Тобто вони не співпрацюють отак глибоко, як я зрозумів, вони співпрацюють тут. Так воно чи ні? Sergey has detailization of his question because he is wondering how do you interact with your action partner, because his experience in Russian-speaking fellowship looks that they did very much formal things and not deep concern with the affairs and issues of each other. Please, could you maybe give some of your experience with your action partner? How do you interact with them? I have a few partners, and I take on sometimes when I have other projects. That way, I don't have to put all one thing or all my stuff on an action partner. Some people enjoy having action partners in their industry. Some people don't. I've had an action partner where I checked in 3 days a week, Monday, Wednesday, Friday. And in the beginning of the week, we checked in 5 minutes each. We set 3 goals for the week, and then we checked on our goals and check-ins. But whatever works. I used to have an action partner, but now it's actually, we're in a goals group, but it was once a week for, we each got on Sunday nights for 25 minutes each. We'd have time to check in and to give feedback and to just have space for each other and plan our weeks. And then we would, like, throughout the week, we'd say, got that done, the big thing. Or it really depends, some people have just for the time itself, just checking in their timesheets for time recording action partners. Some people have action partners based on a topic, right? So let's say you mentioned the same job. Maybe it's not the job, but maybe it's sales. Right, so a selling meeting, you can find those type of action partners on that meeting for selling. Right, in America, we have a lot of different topics. So you can find an action partner for selling on a selling meeting. You can find an action partner for decluttering on a possession consciousness meeting. Right, if a person has an issue with social media and time drunk, then they can have You're thinking very, very perfect of my memory. I'm very sorry because I had to remember to translate. Thank you so much. Wondering if everybody understood or not. No, some of people understand, some not, because I have to translate to them so much. But basically, the idea in this fellowship to not give up and to, in the meetings, in each meeting of a different topic, I can find, and also because people are working a time program here, to not have to take one person's time up, and they don't have to take up my time. Oh, yes, thank you so much. Я попитаюсь пояснити принцип, з яким існує і практикується цей екшн-партнерство у Сполучених Штатах. Його перший досвід – це вони зустрічалися тричі на тиждень, понеділок, середа, п'ятниця, і вони звітували один одному дуже в короткому форматі про те, що вони планували на тиждень. Вони звітували все, що вони зробили, поставили нові цілі і закінчили. А друге, в залежності від тої теми, над якою ви працюєте, ми обираємо собі екшн-партнерів, тому що тут в Америці так це працює. Тобто, наприклад, якщо я працював з екшн-партнеркою по моєму баченню, то це виглядало, це одна зустріч на тиждень. Ми присвячували ці зустрічі по 25 хвилин, тому що кожному потрібно було дати зворотній зв'язок, проговорити цілі, поставити ці цілі і до наступного тижня позначити те, що важливо виконати до наступної зустрічі. Далі, як це працює, все залежить від того, яка мета тої цілі, яку ми плануємо. Наприклад, збираються спільнота, які займаються продажами. І вони спілкуються між собою саме тоді, коли їм потрібний досвід у продажах.
І тоді вони за професійним принципом вони з'єдналися, обговорили дії і далі діють саме в продажах, тому що їм цікаво, це їхня професійна діяльність. І єдине, що важливо, це те, що вони обов'язково фіксують час. Фіксують час для цієї зустрічі і фіксують час на виконання цих завдань. Тобто саме так це виглядає. І я перепрошую, я бачу, що завис у нас спікер. Sheim, can you hear us? Oh, please unmute yourself. Yes, I can hear you. I didn't know if you translated anything. I heard a lot of Russian. I mean, Ukrainian. Sorry. Yes. We are not Russians. Ukrainian. My bad. Sorry. Thank you so much. Сергій, відповів на твоє запитання? Дякую. So, дякую. Thank you so much. We are full with your answer. Хтось має ще запитання? Has anyone question for our great speaker of tonight? Has anyone a question? I have a question. Oh, great. Thank you. How do you live the steps? You talked about that a little bit. Джордж запитує у Хайма, як ти живеш у кроках? Haim, can you unmute yourself? So how do I live the steps? I try to live with the principles of honesty. Я намагаюся жити відповідно до принципу чесності. Like I mentioned in the step 1, right? Even with the numbers or with my day and my time, that's Я me маю being бути careless. чесним в своїх цифрах, що стосується часу, що стосується мого дня. I try to have love and acceptance and tolerance, acceptance in my life and for others in their lives. Я маю приймати себе в своєму житті і інших в їхньому житті. Right? I try to have connectivity in the universe. I can't do this alone, and I try to get my help for myself and help others simultaneously. Я маю бути у контакті з всесвітом, тому що я, коли в контакті з іншими людьми, я маю допомагати їм також. I try to have hope, faith in the steps and in a higher power and in the universe and in people. Я маю віру в людей, кроки, в себе, вищу силу. And lots of tolerance and acceptance and forgiveness towards and compassion to myself and to others. Я маю практикувати співчуття і толерантність до себе і до інших. And when I'm living in my character defects, it's much harder to do that. Я хочу сказати, що коли я проживаю свої дефекти характеру, це так нелегка. And if I'm living in a selfish mindset or in my negativity, then I need to do the work in this program to heal and to get healthy and to get out of that and to connect. Але коли я проживаю негативні емоції, це означає, що мені треба повернутися до свого контакту з вищою силою і повертатися до одужання. Maybe we could flip the question to George. How does he practice and live in the steps? І тепер у нас запитує Хейм, Джорджик, як він проживає кроки, як спонсора? Well, it's very simple.
and very much like what you're doing. І це дуже просто, це практично так само, як ти це робиш сам. I live in the steps which are elucidated, and the titles are actually the principles. І я Principle one, проживаю життя відповідно до духовних практик. principle one for me is personally acceptance, like you mentioned, and Перший принцип – це Да. принцип прийняття, validation and acknowledgement. а також свідомість. Principle two, belief in myself and Другий принцип interconnectivity. – це впевненість в тому, що я маю контакт з своєю вищою силою. Three, freedom of choice. Each moment I can choose differently. А третій принцип – це свобода вибору. 4 and 5, observe my life, my character defects and museum states, and use them as precious gifts to transform whatever I want to change and leave the rest. І четвертий, п'ятий – це те, що я зустрічаю свої дефекти характеру з вдячністю за те, що я можу перетворити їх на свої переваги. 6 and 7 is a matter of simply relaxing, releasing, and replacing. Шостий, сьомий принцип – це те, що я можу розслабитись і практикувати. In other words, taking what works for me and leaving the rest. І другими словами, це те, що я маю робити свою роботу, залишити інших в спокої. 8 and 9 is just simply essentially forgiving myself. Восьмий, дев'ятий крок – це про те, щоб простити себе та інших. 10 is to continue in a meditate at 11 in a meditative and prayer-like way in order to be at service. And that's it. 10, 11, 12 крок – це просто бути в свідомості і служити іншим. Thank you, Chaim. Great job. Дякую. Thank you, George. Yeah. Класна робота. Thank you so much. So, Oksana, you have a question, please, Oksana. Так, Риночка. Я хотіла подякувати сьогоднішньому спікеру, тому що відчула відвертість і щирість у його розповіді. І хотіла запитати, як швидко пройшли зміни у його життя і який найулюбленіший інструмент в нього. Дякую. Oksana is very excited for sharing tonight, and with gratitude, she's asking the question, how fast did you receive the gifts of the instruments and the program, and which instrument, which tool is your favorite? Oh boy. How to get the gifts? How fast did you gain the gift? It's hard to say. When I came into this program, I didn't have a problem with when I originally came in the first time around, I was just doing certain things from the program and taking advantage. Like I said, I had the time and I was in a sales job, but I wasn't doing the sales. I was resisting. And I used the program to help me support it. But I had a big problem from the other program. And when I came in, I got temporary sponsorship right away. People that gave me their numbers, people that were in New York City that I met from other meetings, and they were working both programs, the DA and the UA and the BDA. And seeing I wasn't alone, that I needed both, might have been the biggest gift. Я хочу сказати, що не дуже швидко я помітив ці зміни, тому що так сталося, що я мав проблеми не в цій спільноті. Я просто почав відслідковувати час тут. Але основні проблеми, мені єдине, що давали номери телефонів, у мене були проблеми з іншими в іншій програмі. Це були боржники і бізнес-боржники.
І саме там опинилося так, що люди, які нам намири мені давали, вони були членами і цієї, і тої спільноти. І так сталося, що мої проблеми у продажах дійсно мали коріння і тут. І я просто став отримувати ці наслідки паралельно з тими, що у мене були там. I would say also doing service, becoming a newcomer greeter, getting my self-esteem back, helping others with things that I had experience, strength, and hope to give people, and from helping others, and even seeing like what I did today with the showing about planning the time, not just recording the time, because sometimes that awareness doesn't sink in. But to get really honest and clear, right, I needed to move things around and use my own brain. How I make this, how do I take what I want and leave the rest, and develop my own thinking to own my responsibilities. I will say the gift of having the action groups consistently and accountable, it helped my clutter in my house. I even created an Airbnb in my house, and I made my house into a 2-family for income. For the first time in my life in 2019, I wasn't dependent on one job, one way to make money. Like, this is the only way I knew how to make money. I did many other things and I still earned abundantly. І я хочу сказати, що коли я став слугувати як особа, яка орієнтує новачків, я став дивитися, як працюють ці інструменти для того, щоб покращити своє життя. І коли я розказував їм, я застосовував їх у своєму житті. Так сталося, що коли я справлявся з розхламлінням, так вийшло, що я перестав залежати від однієї роботи, від одного джерела доходу. Я поділив цей дом на дві окремі входи для того, щоб отримати додатковий пасивний доход. І в мене це вийшло, у мене це вийшло. Коли я став фіксувати час, у мене стало получатися і планувати все решта. І таким чином у мене стали вибудовуватися те, що стало подарунком програми. I also will say that I saved my house from losing my house. I lost my car in the other program. It was taken back. And in this program, I saved my house. And I even had to lie to do it. I tried to do it the right way. It wouldn't work. I did what I had to do to take care of myself, even if I had to lie. And I'm trying to be honest. So it was difficult, but I realized that was self-care in the moment. І я хочу сказати, що в той програмі я втратив машину, а в цій програмі мені вдалося зберегти будинок. І навіть коли я намагався обманувати себе, обманними шляхами діяти, все одно мені довелося бути чесним, практикувати чесність. Дякую, добре. Thank you Я so почула. much. I've heard. Thank Да. you. Thank you very much. Бажання всього найкращого. And I wish all the best to you, Oksana says. Lena has a question. Леночка, будь ласка. Всем привет, да-да, всем привет, Лена АНЗ. У меня очень хорошее впечатление, очень классное, спикерское, интересное. Еще раз обязательно послушаю в повторе. У меня вопрос. Lena says Спонсоры. it's very great and cool sharing, and she has a great impact to her. She is hoping to have a record to hear it once again in recording. So the question is, Оксаночка, Да, и да, спонсоры, несколько спонсоров. Это имеется в виду в нескольких сообществах, да, или в одном сообществе несколько спонсоров? Можно уточнить? Спасибо. Lena has a question as to the sponsors. Do you practice several sponsors in sister fellowships or in one fellowship
several sponsors. I recommend if somebody can have one sponsor to talk to and to work the steps, that's great and the best. But sometimes different people are better for different things. And some people, I have to know what my needs are. It's more about me getting my needs met. And if that sponsor can help me with both, then great. But if they can only help me with one, then I'll help with one. I'll give an example. I had a sponsor. At one point in time, I was looking to help myself with fear and economic insecurity. It's one of the promises. I always had fear around not having enough, never having enough. And I met somebody in the rooms and I heard him share, and I saw he had no fear with, and that I wanted him as my sponsor. As I was working the steps, as things came up with him talking about business and daily business and things, he would give me answers that were like very nice and faithful, but a lot of them, they also weren't practical. And I needed a business mentor also. I needed both. And it happened to be my one sponsor in a different fellowship, not in the money fellowship, but he happens to be a successful businessman. And I was able to talk to him about business advice, but the stuff that came up, there's for me, there's two tracks. It's compartmentalized. I need to be out of my head in a higher power spirit. At the same time, I can't delude myself that that's going to be my answer, because when I tried that, it didn't work, and that's how I ended up here in the first place. Вопрос питання в тому, що якщо я можу знайти людину, яка може мені допомогти і пройти по кроках і відповідати на мої запитання, це прекрасно. Але в моєму досвіді так не відбулося. Я отримав спонсора, який я його почув в якомусь, коли він ділився досвідом, я підійшов, захотів його, щоб він був моїм спонсором, ми стали працювати, але він не мав відповіді на мої запитання стосовно бізнесу. І у мене так сталося, що в паралельній спільноті спонсор бізнесмен. Я можу з ним обговорювати бізнесові питання, і таким чином це працює, що у одного я можу отримувати духовний досвід, а у іншого я можу отримувати відповіді на ті питання, які стосуються моєї діяльності. І таким чином воно працює так. Also, I'll add on what I talk to. Also, it depends if people need to work their self-reliance muscle. Я також хочу наголосити, що все залежить від того, як людина напрацьовує свої духовні мишці. So very often people come in here and they're always seeking validation, attention, and time from other people in a very unhealthy, codependent way. І я хочу сказати, що дуже багато людей приходять у спільноту, які практикують симптоми співзалежних. Вони шукають уваги, вони шукають, хто б їх послухав, хто б їм приділив увагу. Like I mentioned earlier, people are dealing with their trauma and detachment issues. Тому що люди часто мають проблеми з травмами, психологічними травмами. So what I tell people to do, and I don't know if you can do that in Ukraine, but in America, there's so many phone meetings and fellows to get lots of numbers. І я хочу сказати, я не знаю, як ви практикуєте у себе. У нас в країні просто беруть дуже багато номерів телефонів і просто телефонують членам спільноти. Every meeting, take notes who they like the sharing, who had a positive outlook, who was either making money or doing something creative, or somebody they wanted to talk to if they could get their support. На кожній спікерській залишають номери телефонів, і якщо ви відчуваєте, що ця людина вам подобається, як вона виглядає, як вона спілкується, як вона ділиться досвідом, то саме до цих людей я рекомендую звертатися. So if you go to a meeting and you get 3 to 5 names at a meeting, and you go to 5 meetings a week, you already have 10 to 15 names that you could have 50 names within a month to call and spend 5 minutes on the phone with.
І я хочу сказати, що якщо ви відвідите такі спікерські, ви відчуваєте, чуєте номери телефонів і можете звернутися отримати 3-5 осіб, то у вас на тиждень може бути 15 дзвінків, яким ви можете присвятити 5 хвилин на спілкування з цією людиною. You get to see who gives you the time, who returns your calls, Ви можете побачити, хто може вам приділити увагу, хто може дати зворотній зв'язок вам. who you enjoy speaking with and it's pleasant and you like their advice, І вам дійсно подобається спілкуватися з цією людиною. who's giving you experience, strength, and hope, or telling you what to do, or maybe not even validating your question. А ви можете відрізнити те, що людина може і не чути ваше запитання, а може й давати якісний зворотній зв'язок. And then once you have a relationship with a few people that you enjoy talking with, from there you could ask somebody, by the way, are you sponsoring? Are you available to sponsor? І серед тієї кількості людей, яких ви почули, з якими ви поспілкувалися, ви можете вже обрати ту особу, яку ви можете спитати, а ти не спонсоруєш, а можна до тебе звернутися як до спонсора? You could always, at the end of a meeting, say, I need help. Is anybody available for temporary sponsorship or help me with an issue? І навіть коли закінчується група, ви можете просто спитати, скажіть, будь ласка, хто може бути тимчасовим спонсором? Мені дуже потрібна допомога. You could ask on the end of a meeting if there's anybody who can give an action meeting. Usually it's a male and a woman or an energy, male and female energy. А також ви можете спитати, чи можливо з кимось бути в екшн-партнерстві. Це може бути людина, чоловік або жінка. And you could always ask two people whether they're male or women also. There's no rules. You need to get help. І нема правила, чи це чоловік або жінка, тому що вам потрібна допомога. Це не важливо, від кого ви її отримаєте. And at the same time, when it comes to working the steps, the step guide is on the website, and you could do that with groups, step study groups. А також для того, щоб вивчати шаги кроки, вам можна просто організувати маленьку групу і вивчати її по цій книзі, по керівництву, які є на сайті. So you don't have to rely on a sponsor and their time for you to go through the steps and Вам all the також questions. не обов'язково залежати від спонсора, щоб пройти кроки або відповідати на ваші запитання. People make the mistake to think, oh, they finished the 12 steps, they finished the 148 or 53 questions, and now they graduated, or they did the steps. Now some people have magic experiences in the third question, or in the first question, when they realize how drunk they are. And some people, they don't feel anything throughout all the questions. І я хочу сказати, що це марно думати, що якщо людина відповіла на всі 153 запитання за керівництвом, і вона вже знає все, але дуже багато людей, які відповідають на перші питання, вони мають магічне мислення. Це немає нічого з тверезістю. So I encourage you to do whatever you need to do for yourself and get the support. And if you don't get it the way you're trying, try it a different way or ask somebody else how it worked for them. But the main thing is to get the support wherever you need it from, wherever you can get it. Коли ви шукаєте спонсора, це не єдиний спосіб отримати таку допомогу. І я вам розказав, як можна поступати так, щоб у вас не було залежності від однієї людини. Great, thank you so much. Леночка, ответили на твой вопрос? Да, thank you. Спасибо огромное. Great, thank you so much. Сергій, будь ласка. Я пригадав ще одне запитання, яке в мене виникло по ходу слухання спікерської. Він, мені здається, сказав, що у цій спільноті є якісь відмінності від інших спільнот у проходженні 10-го кроку. Так, чи мені здалося? І мені цікаво, що він має на увазі. Sергій, have heard in your sharing that the 10th step practice has difference in comparison to 10th step
of other fellowship. Could you detail, please? Yes. So as I mentioned, besides the 10th step to practice regularly from the other fellowships, right, where we're checking in our character defects and our ego, and when we were wrong, we promptly admitted it, and we do that multiple times a day. In this fellowship, right, the 10th step we're calling it 10th step, but it's really another way to be accountable. I had an accountability partner who found it successful to check in on 4 specific things daily, Monday to Friday. And that was one income action, 1 vision action, 1 recovery action, and 1 self-care action. Now you can do it any way you want. You can pick, 1 family action, if wherever you want to improve your life and track. But the idea that our time and our goals and an idea of moving forward, right? That time is time drunkenness or the tool of time tracking is there, that we make sure we use our visions to take actions towards our goals. The idea of moving 1 step closer, even if it's a very small step, on a daily basis to show intention, right? In the other money program, there's the savings, the envelopes, right? To put savings. So that's one of the tools here. So if I was going to put $1 a day in an envelope, right, that would be an action. A recovery action would be going on a meeting or doing step work or doing service. But you could do 5 of each actions, right? But it's a matter of just at least being accountable on 1 thing. And what is the 4th action, goal action, and the 4th one is? I'm sorry, it was income, recovery, vision, recovery, self-care, vision. Our self-care. Okay, thank you. Now, it could be that for 1 day, you could choose another income action as self-care, if that's your self-care. Right? Maybe it's paying a bill I'm resistant to pay. That could also be recovery. It's not, again, there's no rules or rhyme or reason. It's, but this was something that this person developed that worked for him. And I found that it was a good way to stay focused. Okay. And intentional. Thank you. I will explain it to Сергій. Сергій, в інших 12-крокових програмах, 10-й крок, він звучить як якщо ми практикуємо і практикуємо далі, і якщо ми були неправі, ми визнаємо це. В цьому контексті цей формат іншим з партнером по 10-му кроку виглядає саме як підзвітність один перед одним, яка виглядає в 4 напрямах. Тобто вони зустрічалися кожного дня, і вони планували 4 напрями дій, які вони мають виконати і відзвітувати один перед одним. Тобто те, що ми галочки, ми один одному визнаємо, що ми це зробили. Перша сфера – це доход. Обов'язково, наприклад, якщо ви $1 на день маєте покласти в конверт, як це роблять в боржниках, то це є дія, яка спрямована як на намір покращити свій доход. Обов'язково як дія. Друге – це одужання, наприклад, служіння. І якщо я роблю, то я маю це виконати. Далі vision – це бачення. Тобто мені треба зробити якусь дію, яка буде підтверджувати мої наміри, що я просуваюся і роблю якісь дії, і я відзвітовую після цього. І далі забота про себе, це піклування про себе, і піклування про себе – це в тому числі, якщо, наприклад, я маю проплатити рахунок за комірне, наприклад, це вже дія, яка спрямована на подбання про себе. І таким чином це планується один день, і на наступний день знову зустрічаються, відзвітовують, що було виконано, і плануються наступні оці 4 напрями. Таким чином виглядає це екшн-партнерство по 10-му кроку. And again, it could be to do it with clutter or something else that I'm struggling with. Again, it's to make it personal, especially if somebody is coming from another 12-step program. And they worked a 10-step there, and they worked the steps there, right? And they worked 4 to 9, and they're helping others, and they're sponsoring and doing service. If they're still stuck and the promises aren't happening, and they end up here,
I need to do something different here to bring in the earning power, the abundance. Я хочу сказати, що якщо, наприклад, я вступаю в партнерство з людиною, яка є членом і яка знає, як виконувати 10-й крок в іншій 12-кроковій спільноті, саме в цих містах я маю акцентувати, що саме тут треба не буксувати, а діяти і планувати ці дії.